Hi all of you, welcome to our Link to Pro channel. So ఇప్పటి వరకు మనం different types of patterns we have discussed. Square pattern అవ్వచ్చు, right angle triangle, inward right angle triangle, pyramid, inversion of that pyramid pattern and నంబర్ ప్యాటర్న్స్ ఏముంటాయి, ఎలా ప్రింట్ చేయమని అడుగుతారని చాలా ప్యాటర్న్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఫైనల్ గా కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అయ్యే ప్యాటర్న్స్ లో రాంబస్ ప్యాటర్న్ ఒకటి. సో అది కూడా చాలా సింపుల్. సో ఏ వేలో సాల్వ్ చేస్తే దాన్ని మనం ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోగలము. ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ వాచ్ మై pyramid and inward pyramid pattern, I think. So if you anyone of missing that one, please go through that. Okay, so this is nothing but pyramid, right? So మీకు ఒక చిన్న ట్రిక్ అని కాదు, చిన్న లాజిక్ అంతే. సో ఇప్పుడు మీరు ఏ ప్యాటర్న్ అయినా ఫస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయగలం, అందులో ఏమైనా సబ్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయా, ముందు దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయటం ఎలాగా అని ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్క్వేర్ ప్యాటర్న్ అనుకోండి, ఎన్ని రోస్ ఉంటాయో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయో చూసి దాని తగ్గట్టు మనం ప్యాటర్న్ ప్రింట్ చేస్తాం. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఇన్వర్డ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఇవి కూడా అంతే. బట్ మీరు పిరమిడ్ కి వచ్చేటప్పటికి, పిరమిడ్ అంటే ఏంటి ఐ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్, బట్ స్మాల్ గ్లాన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ డివైడ్ దిస్ rhombus into two parts, this is nothing but upper pyramid and this is nothing but lower pyramid. So pyramid is nothing but in this shape. Okay, అంటే దీన్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి, ముందు మీరు పిరమిడ్ ప్రింట్ చేయాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రింట్ స్పేసెస్ ఫస్ట్. సో those spaces are in the shape called inward right angle triangle. After that you have to print the stars, then you can print pyramid. Same for lower pyramid also. Here if you observe, you need to print the right angle triangle using spaces, then you have to print these star patterns. That means pyramid print చేయాలి అని అంటే మీరు నార్మల్ ఇన్వర్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ని స్పేసెస్ గా ప్రింట్ చేసి తర్వాత స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలి. అంటే ఈ ప్యాటర్న్ లో మనం కంబైన్ చేయాలి అంటే సబ్ ప్యాటర్న్ కూడా మనకి తెలిసి ఉండాలి. సో అదేమంత కష్టం కాదు, జస్ట్ చిన్న లాజిక్, ఏ ప్యాటర్న్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అని అనేదానికి. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఏది. సగం మంది అయితే రాంబస్ ప్యాటర్న్ చూడగానే కళ్ళు విరిగి పడిపోతారు, బికాస్ అది కొంచెం చూడటానికి అలా ఉంటుంది అని వాళ్ళు ఫీల్ అవుతుంటారు, అంతే, ఏం ఉండదు. సబ్ ప్యాటర్న్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, సబ్ ప్యాటర్న్స్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే వాటికి లాజిక్ ఏం రాయాలి అంటే మీకు బేసిక్ ప్యాటర్న్స్ తెలిసి ఉంటే యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్. సో అందుకని నేను స్టార్టింగ్ నుంచి ఏ వేలో వస్తే మీరు ఏ ప్యాటర్న్ అయినా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు అని బేసిక్ నుంచి అండ్ ఒక ఆర్డర్ లో వచ్చాను. సో ఆ ఆర్డర్ లో మీరు నేర్చుకోగలిగితే ఏ ప్యాటర్న్ అయినా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు. ఓకేనా? సో దీనికి మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఈ మనం ఏదైతే పిరమిడ్ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసామో, అప్పర్ పిరమిడ్ లోవర్ పిరమిడ్ ఐ హావ్ సాల్వ్డ్, అండ్ ఇఫ్ ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేయగలిగితే ఐ కెన్ ప్రింట్ రాంబస్, రైట్? సో ఎందుకంటే పైన ఒక పిరమిడ్ ఉంది, కింద ఇంకో పిరమిడ్ ఉంది, ఆ రెండింటిని నేను కంబైన్ చేయగలిగితే ఐ కెన్ ఈజీలీ ప్రింట్ ద రాంబస్. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఐడియా బిహైండ్ ద రాంబస్ టు ప్రింట్. ఓకే, so that we will discuss today, to how to write the code for that. Okay, so how many rows we have? So I'll fastly write the code for how to print the pyramids. See, okay, so for printing the upper pyramid I need to take, okay, how many rows? 1 2 3 4 5. Yes, so for I in range nothing but I'm taking here the loop for rows. Then for printing the pyramid I need to write the code for both spaces and stars. So for spaces I need to use another loop, okay, in range. So for that
For printing upper one, I need to print the inward right angle triangle. Nothing but for that I have to choose the code. Nothing but I need to decrease the each and every row size for each and every one. Okay. So here 4 spaces, 3 spaces, 2 spaces and 1 and 0. So that's why I am subtracting that row number from how many rows are there. Okay. Then print space and then end with again and close. Okay. So for stars, very simple, which are in range of 2y plus 1. Why? Because for the first one, 1 star, 3 star, 5 star, like that. So 0th row, 2 into I nothing but 0. Then I is nothing but first one, 0 plus 1 I am taking. Okay. So it prints only 1 star for the first row. Then for second one, nothing but I is 1. So 2 into I, 2 plus 1, 3. So it prints 3 stars. So like that, all stars it will print. Okay, star. And then end with same space. Got it? After that, I need to go to the new line. So for that, I need to write the new line command over there. Okay. So if I run this, I'll get the just upper pyramid. I have already discussed. So for same, see here. So up to this, I have done. But for lower pyramid, I need to print only the 4 rows. Nothing but 1, 2, 3, 4. So for that, I am taking that n as decrement by 1. Okay. Nothing but how many rows are there for lower pyramid? Nothing but minus 1, n minus 1. So same for taking the rows. So for printing the lower pyramid, I need to print the same. Okay. Spaces. Okay. And then stars. Okay. So for that, I need to take another loop for each and every column in range. Okay. So for this, I need to print what? So here I need to print the right angle triangle spaces. So for that, I need to take up to I need to print spaces. Okay. Then print command space and then end with same space. Better give this. Yeah. Then it's good. Yes, it's done. Then for printing stars also I need to take range. So same for how to or what is the logic to take the stars. See. So here I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stars, then 5, then 3 and 1. If I take n is 4, nothing but here 4. How many rows are there? So totally I have 4, which is nothing but n here. Okay. So if I apply or if I multiply that n with 2, so I'll get 8. Nothing but 8 iterations I can do. But I need to print only 7 stars. So I need to subtract here 1. So what is that one? So you have to take the relation between that row number. Okay. 2i plus 1. So I is nothing but for the first I 0. So plus 1. So you will get 1 over there, which we have already used that in the previous one, 2i plus 1. Okay. So that condition I am using here. Okay. That 2 into n minus 2i plus 1. Okay.
someone will definitely forgot to put the multiplication symbol. Directly they put 2n minus 2i. Okay, if you put like that, you will get the error. Okay, so then I need to print the what? Star. Then end command over there. Close it. You have to take the new line command. Okay, yes, so that is the correct one. Okay, so for printing rhombus pattern, we have to divide that one into two parts, upper pyramid, lower pyramid. So for printing the pyramid one, we can easily print the pyramid, which are very simple and easy. Okay, so this is about pattern. For such more videos, subscribe our Learn to Pro channel. Thank you.